This is the Bachman home. Richmond, Beachman, die Brüder, the brothers of Beachman have had this house for her as to a price of 2,800. In 1830? 1830. A lot of money Very, then. very lot of money. Yes. How big do you think this house is? How many square feet? 30 meters, 30 meters? 50 meters, 20 meters in the... Is this part a barn? Or is this part... For the cows. This is for the cows. So this is the section for the cows. And this was a... Oh, got little... No cows now, but... Oh, so they have a rest... Is this a restaurant? Ja, das ist so. Das ist nicht mehr so, dass wir umbauen. Das ist ein Partyraum, aber eben, es ist nicht gerade mit Heizung und allem, oder? It has nothing to do with the early days. Is this original? Ist das auch original, der Brunnen? Pedro, könnte alt sein. Nein, der hier ist original. Da, der ist original. Der hier. Der ist original. Da. Oh, this is original. Das ist original. Anders war mal ein neuer. For the cows and horses. Nein, das war einfach der Brunnen für... einfach... Ja. Nein, nur fürs Haus, for the house. Also ja. For the house? Yes. Oh, this is the water for the house or the horses? House or horses? House, not horses. Not horses. Haus, ja. This is the water for the house. 1940 Ja. ist von der Wasserversorgung haben wir im Haus drin. 1940. 1940, since 1940 they have taps. Right, but this is before. Und ist er auch schon da gewesen, der Brunnen? Oder Nein, der war drinnen. Ja. Wo der andere jetzt Ja, ist? genau. Und Wie the other das- place, Ja. this before, this original one was not the place, the one you tried to take the picture before. Yes. Because they just moved it to here. Oh, I see. But the original place is where the other one is. Okay. And it's used just for the house. The water, And do they have a well? They must have a well. yes, otherwise you would not build a house here. Right. Everybody has wells. Everybody has wells. Okay, so this is well Because water. the water supply came late, actually, for this area. Because there were only just farmhouses. Right. And farmhouses, they were not interested to build a water system. Right. Because they had their own wells. Right. So they depended on their own wells. So I they think must. the water supply came in 1960s. Oh. So where you have the tap. But before... Oder sogar hier. Hier hat der Großvater angehängt. Does she get water from a well still? No, that's still the well. einfach Brunnen. But in the house she has like from the water system. From the From the street. local. From the Yes. street. Ja, und Also from the street, from out. But this is from the well. Yes. die Quelle und drinnen auch. Ist einfach dreimal. Ja, three- Da und drinnen three und da noch houses. vertiert. 3 of Die them. Frauen ist drittelt, weisst du jetzt. Ah, da. okay. Und das ist im Winter abgestellt. Brauchen sie ja nicht. And they switch it off in this one, they und switch da it off kommt in einfach winter. da. Ja. Ask her how much land is with this property? How many In the early days or now? now? Oh, early days. Ja. Wie viel, weißt du noch, wie das Land war? Weißt du, von Bachmann, wie groß? Eben, der René Aha, hat das erzählt, ist- von das da unten ist- jetzt angefangen, oder? Ja, das ist immer Vom noch Wald? gleich. Ja, Ja, aha. das ist immer noch gleich. Es geht von da, vom Waldrand. Unten, ja, bis hoch. Einfach alles, was da am Waldrand noch ist. Bis dazu. Und dort, wo der Wald aufhört. Ja, das sind nicht ganz 6 Hektar. 6 hectares. 6 Ja, hectares. einfach bis zum Wald. Just the edge of Einfach, und wo der Wald the wall, fertig also ist. the trees. Ja, The edge of the das trees. ist alles It's da. border. All the way over there. Alles so, ja. And up to the street. Und unten noch. Über die Strasse da hier? unten noch 100 Tare. Unten an der Straße. Unten an der Straße. und 100 Tare. On the other side too? Yeah. But just How far? To the road? just across the road, Uh-huh. and just 0.1 hectare. Also Give me an idea of where on that. I don't know what a hectare is, but give me an idea how far past where we walked.
Was denkst du? Bis zum Bach? Ist es echt bis zum Bach? Bis zum Bach, ja. Genau Aha. dort, wo die Bäume sind. Where the path dort is? Land. No, yeah, you see the street we just came, Yeah. and then you can see the creek Einfach because dort, wo of die the Bäume sind. trees. Dort, wo die Bäume Right. anfangen. The trees they border the creek, and just between the creek Das ist and im the Buch street. dort. That's where her property goes to. Yes. And then davor hört es dann auf mit dem Wald, beim Wald Waldrand. vor am Sand vor, ja. Oder? Und dann This hört es dog auch is wieder sitting on auf my beim foot. Waldrand. Nein, einfach da gehört es so lange bis zu den Bäumen. Aha, okay. Und da Und auch? dann, das gehört dem Burg hier unter Ja, die Straße, aha. weisst. Okay. Und dort unten fällt es einfach beim Waldrand an und geht hier schön runter. Weisst ja. du, so... Also ja. zwischen dir und dem Martin. Ja, Ja, genau. genau. Tiefengrad. Einfach What's she gerade saying? runter. Yeah, and on this side the border is between this farmhouse and the other farmhouse. Yes. So it's a lot of property. Yes. Ja, ist ein grosses Stück, oder? Ja, It's, ja, ja. This is considered to be a lot of property, isn't it? I mean, how long has she lived here? Since her birth. Since her birth? Yes. How many years? Years? Was? Wie alt bist du? Oder 58. Ah, 58 years. 58 years. Yes. 58. Right here. Yeah. You were born here. Ja, In the house. ja. Did your parents own that? When did your parents move here? Und sind deine Eltern daher gezügelt? Weißt du das? Mein Großvater. Her grandfather. Mein Großvater hat das gekauft im 38. Your grandfather moved here. Nein, nicht wahr. Im 28. 1894? 1928. 1928. Grandfather Weil mein moved to Vater, here. ja, mein Vater ist hier auf die Welt gekommen, meine Tante aber nicht. Also meine Tante hat 25 und mein Vater 35. Her father was born here. Ja, das ist Her 5. father's sister, a little bit older, was born. Aber sie ist noch ein bisschen älter. Die Schwester vom Vater, die ist ja, noch genau. Die sind dann gekommen, eigentlich im 30 herum. Ja. So. Der Vater ist dann auf die Welt gekommen, Ja, im okay. 35. Ja. Okay, 1928. Also her grandfather moved to here. And then her father was born 1930. 1930 ist der Vater auf die Welt gekommen. Nein, 1935. 1935 he was born. 35, Her father, ja. yeah. Ja, genau. All right. Ah, It's- then you see the other, the Here's- same well. Here's the other same well water, but in a different Da ist noch ein container. bisschen Wasser und drinnen die auch. Ja, die Quelle ist recht. Oder da geht sie da rein, noch in die Quelle, weißt du, was ich Ah meine? ja, die geht gerade hoch. Ah, just straight into the Das sieht man nicht. hill. Does she have? It's just only one beam of wood. Und wo ist der? Can we see the beam? Also der Eingang war da. Aha. Da war früher die Haustür. The door, Und da the ist entrance auch was angeschrieben here. gewesen. This was the door? Aber That das was ist the halt, yes, but because da ist they früher changed. die Haustür mit Stegen, oder mit Stegen. Stairs, a few So stairs. This was the original door. Yes. Da war früher die Tür. At that gewesen, place, ja. yeah. Und das ist noch original da, das ist noch von früher. Das ist die Terrasse gewesen. Die war da gewesen. That place is also She's saying this wood is original? Nein. No. Nein, haben wir einfach Fassade, das war früher Holz gewesen. What's she saying? That plate is original, but it was Ja, over there. ich muss noch. Ist es der gewesen? Hä? Die Platte ist... Ja, Ist genau. das auch gewesen? Das war Stege gewesen, weißt du, das war Stege gewesen, Ja. und das so breit war und das ist der Platte, ja. die ist original. This plate is von original. früher. Yes, and it was on that level over there. Ja. First the steps, and then here, and then you could clean the shoes, And then the right? plate. Ja, genau. Das ist von früher. Die wollte gezügelt haben. Und die hatte eine hohe Sache gehabt, weil sie hat das war früher der Ding und das war dann. Yeah. Uh-huh. The house Das war da originally fertig gewesen. was finished here, and that was also starting the barn here. So this is the start. This is the from here over is the start of the Das house. ist nicht Yes. gegangen, oder? Hier ist man da und da ist man raus. Dann hat man da so einen Gang gehabt, weißt du? Und ja. Und der Balken da, das ist original. Den haben wir drinnen gebaut. That's the Den beam. haben wir drinnen That's the beam? gebaut. Das ist original. Oh, this is the beam up here. Ja. So this is the dark piece of wood, yes. the dark piece of wood is the this is the original beam. Yeah, but it's the only one left. Weil das Haus hat 3 Dachstühle. Well, still, that's pretty 3 cool. Dachstühle. 3 verschiedene Dachstühle. Das haben sie, als sie gedeckt haben, weißt du, haben sie das gesagt. Es hat 3 verschiedene Dachstühle. Eben, das war früher ein Raucherhaus gewesen. Also Und Office Chemie. Ja, genau. Da ist es, darum sind die Balken so schwarz. Und die anderen haben wir natürlich auch rausgenommen. So originally were there many of those all the way across? Yes, I guess, but she said there are 3 different types. So the roof has 3 different styles.
And what they had here, they had an open fire to smoke meat. And that's why it's also so dark, because there was smoke coming up. Oh, so this is probably where it was an open fireplace, like maybe the one you said it's the fireplace you're talking about is probably right here then. Was probably right here. Ja. Smoking the meat. Oder der was in der geführt haben, ist auch da oben an gewesen, oder? Ah, das weiß ich nicht. Weißt du, dass es da oben ist? Ja, weil das haben sie gesagt. Ja. Weißt du, zumal beim Umbau haben sie gesagt, Dachdecker, der Wohlschläger, das ist schon ein älterer Mann. Ja. Und der hat gesagt, wenn es solche Balken haben, das war ein Raucherhaus. Okay. Und dann haben die einfach immer wieder dazu und wieder dazu, oder? Ja. They could not recall where the fireplace was, but the guy who rebuilt the beams, the ceiling, the beams, they said it must be from smoke. The color must be from smoke, from open fire. So it must have been here. Maybe, but maybe there were other beams. Es hat noch mehr solche gehabt, oder? Ja, ja, dann haben wir see, there were more beams like this, but that's the only one left. Right. So maybe the fireplace was But someplace it was else. probably up against this side of the house, Oh, we though. don't know. He Well, says it's probably he not in doesn't front. Ja, Yeah, that's guessing. know. As soon as you start guessing, you're always weil wrong. es hat... Because in the early days they did not build that high. People were smaller and it was a lot of work to build tall houses. And you had to heat those tall houses as well. That's why they built small. So originally this was... The ceiling was maybe like this, like you just told. Oh, I see. Maybe my height. Right. And They Bachman's... have to get it used so you- Bachman's are short. Everybody was short. Everybody was short. these days. That's probably true. Yes. Is this wall in the back, did they put that in, or was that here when she got here? That wall? Die Mauer da, ist die schon gewesen, oder was? Nein, die hat der Vater. Her father did. Ja, Father put the wall. It doesn't look that das ist eigentlich bis zu der Innen vorgekommen, weißt du? And the drain? Probably the drain too. Das ist ganz... The hill came up to this drain system. Ah, So they right. pushed it to the back and built the wall to get more room, I guess. Ja, wo das Badzimmerfenster ist, eben dort ist dann, dort bist du hinten. Ja, und das ist weisst. typische Stall, die Tür. Ja, das ist eben, eine das typische ist der Stalltür, Partyraum, oder? ja. aha. Das ist ja Und da außen ist nicht viel gegangen. Hä? Nein, das ist einfach Einfach so... hinten dann, oder? Ja, dort war noch ein Stall. No, the barn was like in that way. The barn ended with this to here, right? So they added all this. This is added. Okay, so this is the new section. The barn ended at the back edge of the house. And you see the beams here too. Aren't these original beams? I don't know. They moved them up. Die Balken da. Die sind original. Die sind original. What did she Aber say? etwas haben sie jetzt gewechselt, weißt du, weil... Some are original and some changed. Okay. Etwas Das ist die Fahrt früher, hä? Nein, die Fahrt ist da. Here you Das bring Sachen in da gesagt, the, how do you wir say? Grain. No, that's what this is. Hay. Hay, yes. Hay. But actually, where we see that new structure, that was the place for the original going in. Where you For the barn? Yes. What you brought in the barn. The barn. Or the hay. The horses and stuff. Yes. Also just food. But the place, but it's new. And in the back you see the construction with that beam. Right. As an example, this was further here. So in that place where we see that concrete system was the other. They just moved it in the back. And you also, yeah. So originally the dirt, where did the dirt go to? The dirt came high? The dirt No, from the the- cows. But No, the dirt, was this the original floor? the level, I think that was here. Probably, yes, the level you was see here. that? You see that door? That's the where the cows were in. Yeah, That door. yeah. Okay, So that it was on that level. all right, let me just get a shot of that. Ja, Just bei René told me. meinem Vater, weißt du, wo wir Kinder waren, wir sind beiden Orten. Ja. Da war es offen. Aber bevor als der Vater, weißt du, geheiratet hat, da waren Mietsleute drin. Aha, und dann haben wir es aufgetan. Ja, nachher, wo der Vater geheiratet hat, oder, da hat man es also, So it's da a, ist it's a nachher- duplex. Yeah, when her grandfather bought it, it was a duplex, 2 families. But then dein Vater hat es aufgetan. Nein, wahrscheinlich der Großvater. Her, Ja. her grandfather opened it up so you can Ja. reach it from here.
to have access to the whole house because the family got Ja, Big. bigger. ja. But when he bought it, her grandfather, it was a two-family house. Ja, The und- part to here. Ja, und nachher Das im heißt, für two 80, families. im 80, 79, 80 hat man es dann wieder zugemacht. Yeah, 1980, Ja. they closed it. Closed it again. Yes. So it's now So two you only houses. can get in from the other side. Right. Okay. It wasn't a brick wall, but it did The go to Dennis here. just said it was not a brick wall. So this, the property went to this point, but it wasn't brick, it was probably wood. And it was a barn on this part. Yes, The barn started it there. that was your. That was the door. With that plate. So it was a big barn and two houses. It was like a duplex. Das ist sogar noch der Name drauf. Patrick, would you ask her if we could take Dus pictures wenn Sie of etwas the original trinken? dog? Oh, no. Das